Всем привет, дорогие друзья, подписчики. С вами, как всегда, я, Васильевич 228 на канале. А сегодня программа игру под названием Autopsy Simulator. То есть симулятор патологоанатома. Мы поиграем сегодня в эту игру. Если она вам светит, я, естественно, буду снимать ее дальше. Нахера мне показывать в видосе то, что не надо быть. Пролог. То есть представление игры. Office of the Medical Examiner, Batesville. Dr. Jack Hadman speaking. How can I help you? Good evening, this is Kate Rhodes. I'm not sure if you remember me. A few weeks ago, we talked about an article I'm working on. It's about your wife. I dropped by last Friday to speak to you. Сука, позже пятницу хотел поговорить. У вас не было на месяц, уже спросите раньше, чтобы передал вам весь скотня. But you weren't working at the time. I asked the security guard to pass on a note for me. I would like us to discuss the topic of... I thought I... Я вот ясно дал вам понять, каков мой ответ, но даже вы не повторили I made it painfully obvious. For the last time. No! Please don't call me again and stop inquiring about my wife. Damn journalists. They don't let me work. God damn it. I'm not in the best frame of mind to record a lecture for my students now. I'm feeling completely broken. Where did I leave my meds this time? But the word is, the lab will be open tomorrow. Okay, time to pull myself together. And get back to work. I need to set the camera first. This place is starting to look like a hoarder's dream, rather than a storage room. Now remember, Jack, don't forget, hit the record button this time. Hopefully the new tripod is going to hold up. Now, I just have to get everything in frame. This should be fine. November 20th, 1991. Time, 8:43 p.m. Recording for medical students. Запись лекции для студентов медицинского направления университета штата Миссури. Students from the University of Missouri. This autopsy is conducted by Jack Hadman. Hello, everyone. Welcome to the autopsy room. Today, you... Сегодня вас ждет весьма сомнительная новость. Будете наблюдать за полным процессом
We'll have the dubious pleasure of following a full autopsy, step by step. For those of you Тем, кто уже проводил аутопсию, это ты не поможет жить. who have already performed your first autopsy, this will refresh your basic knowledge. In turn, А те, кто знает из учебников, for those whose knowledge is only theoretical, I advise. настоятельно не рекомендую смотреть это после еды. Кстати, да, друзья, если кто кушает, всем приятного аппетита. Кто не кушает, пока не кушайте, потому что все-таки здесь реально будут происходить интересные вещи. Поэтому особо не надо засматриваться. Если постоянно кушаете, просто пропустите и поставьте видео в паузу. Поедете, а потом продолжите. Но мы продолжим. Advise not to watch this after a meal. Посмотрите на дозу. Scalpel, Скальпель, ножницы, шприц, увеличенное стекло. scissors, syringe, magnifying glass, knife. I guess I forgot to clean the knife. Let's start. Чё? Рассказать студентам, что важно наше профессия. Always wear an apron На вас всегда должны быть надеты фартук, маска и перчатки. mask and gloves, goggles, Если есть вероятность, что что-то может вызвать вам в лицо, пользуйтесь защитными очками. are a must when the job is splashy. And На случай перед полезно всегда иметь под рукой дезинфицирующую. in case of sharp accidents, it's worth having disinfectants at hand. It's true. Вряд ли вы заработаете от времени трудными ядами, но если у вас проблемы с почками и True that you won't get ptomaine poisoning straight away, but if your liver or kidney aren't doing well, все вполне может кончиться диареей. Расстройство кишечника. may end up with diarrhea. Always wear an На вас всегда должны быть надеты фартук, маска и apron, перчатки. mask, and gloves. Goggles Что может быть? are a must when the job is splashy. And in case of sharp accidents, it's true that you may end up with. The cadaver is placed on Настоящее открытие располагается тут. Он лежит на its back. The pathologist патологоанатом стоит по отделу. stands on the right of the deceased. Make sure that all the necessary Что все необходимые моменты у вас под рукой, чтобы не тратить время на бегание по кабинету и поиски нужных tools are always at hand so that you don't have to run around looking for something like I А так же do all the time. The cadaver is placed on its back on the autopsy table. The pathologist stands on the right. Make sure that all the like I do. In the process of процессе судебно-медицинской revealing and securing forensic evidence, it is сложно сохранить труп в его изначальном состоянии. difficult not to interfere with the original condition of the deceased. Written Поэтому очень важно, чтобы вы на осмотре тела делали заметки и фотографировали все, на что вы хотели бы вы обратить свое внимание. photographic documentation plays a vital role throughout the entire examination process. And И lastly, напоследок, remember, помните, ничто не научит вас так хорошо выстраивать логические цепочки в ссылку, как работа с мертвыми. Так сказать, работа патологоаната не очень веселая. Она бывает более that nothing teaches you self-narration like working with the dead. So get you Привыкайте слова все вокруг думать, что вы разговариваете сами used с to that собой. fact soon. Everyone will think you're talking to yourself. И начинаем. During your research, Будьте терпеливы, проявите дотошность, и самое главное, не упускайте из виду ни одну be деталь. patient, inquisitive, but above all, attentive to detail. Many and Очень много травм заметны буквально невооруженным глазом и взглядом. Но получится, чтобы добраться до истины, придется копнуть удар глубже. injuries are visible at first glance, but sometimes they can be cover for more interesting stories. Now, on to the police file. Задание пойдет полиции. Здесь собрана вся информация, относящаяся к делу. Например, кем был или мог быть умерший,
И что могу привести к его That will contain all sorts of pertinent information as to who the deceased might be and what potentially happened to them. So, let's take a closer look, shall we? The deceased's name. Покойного звали Тобиас Чемберс. В округе его знают как Саймон Name Толл. is Tobias Chambers, locally known as Old Toby. Homeless В последние пару лет у него не было ни постоянного места жительства, and ни unemployed for at работы. least a couple of years. Возраст 50-20 The deceased was Того был найден на стоянке found on the автозавода, outskirts of a parking lot at a gas station, where he где Тобиаса часто видели, он просил здесь милости. И предлагал детям поделить область моей often затеи. begged and persistently offered drivers to wash their car windows. The body was noticed Тело нашли пришло сотрудников во время утренней смены. by a station employee during the morning shift. Initially, Сперва он подумал, что в канал кто-то выкинул ботинки и плащ. he thought that someone had thrown some boots and a coat in a nearby ditch. It took Но спустя несколько мгновений осознал, перед ним была не груда одежды, а тело. him a moment to recognize the pile of clothes as the body of a man. Да. He worked most of his Большую часть жизни он поработал местом, где разгружал груз его убой за пьянство. life at the local port dealing with unloaded cargo. He was fired for being drunk and starting fights. His son Сын Тобиаса владеет магазином стройматериалов. Жена мужчины ушла от него много лет назад. Оба спокойно не общались. Спокойно. runs a hardware store on his own. His wife left him years ago. They both had no contact with the deceased. Signs of libation were found around the body. Empty bottles, traces of an Рядом были найдены пустые бутылки, ванна импровизированная одеяло и предметы, указывающие на то, что он пытается развести огонь безрезультатно. Я поэтому зачет. inept attempt to start a fire, and a scattered makeshift blanket. That's it. It's worth remembering the context Стоит держать в голове, где именно может быть, что его around the scene of a death. This allows you to better Эти знания могут пригодиться, когда будешь изучать раны и следы на теле. interpret any traces found on the body. I shouldn't Нельзя начинать start the procedure without gloves. Now it's our turn to take Время сделать some фотографии. pictures for our files. If I can just remember where I Так, куда же я положил камеру? Она должна left the быть camera. Aha! There you are. I knew it was here somewhere. As I mentioned at the beginning, before we begin the internal examination, we need to document the cadaver and the condition it arrived in. We begin with the full body photo. Try and stick to the top Старайтесь снимать сверху вниз. Но помните, что это не всегда будет down возможно. rule, but this is not always possible. Let's keep in mind Нам нужен не идеальный кадр, а фотография, на которой будет видно, с чем вы it's all about работаете. the legibility, not the perfect frame. Я уже сказал. Voila! Now we move Оля, где? Далее мы начнем искать следы и to the next step, looking for traces. Take your time. Look at the corpse from Смотрите со всех сторон, взгляните на него в идее, состояние в несколько different шагов. sides, from different angles, up close, and from a distance. You're looking for anything Ваша цель сейчас. Цель. Обнаружить любые странные детали. out of the ordinary. Да, за мной. Boiler yield wound. Похоже, плохо зажившая рана. На вид Old. I'll старая. take a closer look. Надо взглянуть ее поближе.
Some wounds in the feet. Она если тебе Signs of frostbite. Probably because the вероятно, покойный наносил голову слишком subject's shoes were too small. That's something interesting. Это выглядит интересно. It will be necessary Обязательно нужно будет проверить, насколько серьезна была травма. Мозг и покойно to check whether this injury was severe enough to cause damage to the brain. Hardened hands, Загрубевшие руки должно быть. Это результат тяжелого физического worn труда. out by physical work and frostbite. И похоже, что может быть. In a moment, Чуть позже мы решим, что из увиденного следует изучить внимательно. we will check which of our initial observations will be worthy of further consideration. But before we get to that, Но сперва нужно вписать это на I монитор. need to write down some basic data. Scalpel, scissors, syringe. Personal information. Личная информация тела перед смертью. Deceased was unclothed. Date. Okay. As you can see, Как видите, я все записал заранее, подготовленный формат. I note everything down on previously prepared forms. Every pathologist Каждый патологоанатом должен всегда пошагово описывать процесс вскрытия. must keep a detailed record of every step of the autopsy. This not only allows you Это позволит не только лучше следить за процедурой, но и сопоставить полученные сведения, на основе которых можно сделать более to точный track the вывод. procedure, but also collates the results together, upon which you may back up your conclusions. So, Ну, довольно, тебе не enough надо of the boring prep. Let's begin Начнем с изучения пятен, которые сфотографировал. by taking a closer look at the spots I photographed earlier. For this, you're going to need a magnifying glass. Which spot first? It looks like a burn mark, no doubt pain. Стал дом, что было больно, но где это Full, изменение? but it's not pertinent for this case. Definitely a У нас есть целый набор ножей, ссадин. painful mix of frostbite, abrasions, and blisters. Autopsy. Старина то ли, видимо, долго носил ботинки, которые ему слишком малы. Или вообще ходить без обуви. Been wearing shoes too small for him for a very long time. That's if he wore any at all. Here we can see frostbite on the Пальцы заметны следы fingertips. We can tell by the Это можно определить по характеру characteristic skin color. I can confirm the На голове покойного присутствует гематома. Судя по ее виду, можно предположить, что она была получена мужчиной. presence of легкой жизни. ecchymosis on the deceased man's head. The appearance indicates the intravital nature of the wound. Add alcohol, Есть еще я чувствую запах спирта. Если добавить алкоголь нашего уравнения, получится космический несчастный случай. which I can clearly smell. And this was an accident just waiting to happen. So far, there are a lot of Итак, superficial мы начали множество поверхностных и серьезных травм. wounds, Да. but only one serious injury to the head. Let's go back to Но еще нужно еще раз взглянуть на workouts. как отметить. Значит, shift. First, I mark the location. Сначала я видите положение повреждений и делаю метки.
entries and make notes for each one. So... Отчет о расследовании местного судмедэксперта. Скончался Тоби Чарльз, возраст 60-го года, пол мужской, раса Европе, УИД-9, дата, время вскрытия. 20 ноября 1991 год, 9:37. Масса 76 килограмм. Рост 1,75 м. Описание тела. Одежда отсутствует. Окончание даты нет. Лизирование. Очень много. Предположим, время вскрытия. 17 ноября 1991 года. 8 с 10 вечера до 12. Причина смерти. Комментарий. The head wound. Definitely. This is something we'll investigate first. We're not in front. Must season yet, but high humidity, wind, and the inability to warm up can also be causes of frostbite. Even though this type of wound didn't contribute to the deceased's death, we're still required to record it. Гематома. Жизненная рана. Ярко выраженный цвет поражения на кончиках пальцев. Сильное обесцвечивание кожи. Темно-синий цвет кожи. Старая плохо зажившая рана. Ожог и другое положение. If Toby's body was cold, если тело Тоби долгое время находилось на холоде, положение могло появить вследствие защитной реакции. for a prolonged period, the frostbite could have resulted from the body's defense reaction. The safety of the Защищать внутренние органы не менее важно, чем пальцы, нос и уши. internal organs is more important than fingers, nose, or ears. As you can see, Как видите, больше здесь нет. we don't have much to go on. Let's write down what Давайте запишем, какие причины предположены могли. preliminary causes of death we can think of. Сейчас. Обморожение, повреждение и наношение опыта неподходящего размера. Various types of accidents Покушение, бездомные, нередко погибают социально и are a common cause of death Падение. among the homeless and the elderly. Perhaps Стоя на Тоби, вполне мог поскользнуться и разбить Toby голову. slipped and accidentally hit his head. Первое. Падение. Considering the condition, Обморожение. Учитывая условия, в которых ему приходилось ничего, он вполне мог заработать гипотермию. in which he slept, his body may have become hypothermic. This is of no interest to us. Нас это даже не интересует. The nights have been particularly Ночи последнее время не обозначены. nasty lately. We will check Поверь, нет ли признаков обморожения внутреннего. if there are any signs of freezing internally. Since От покойного сильно пахнет спиртным. Значит, к нашему списку добавляется еще и алкогольное the отравление. deceased clearly smelled of alcohol, I'll add alcohol poisoning to our list. Алкоголь. Нас есть три причины смерти. Наши ППТ. Падение, обморожение и алкоголь. We still have one thing left for the Мы basic не затронули только тему доктора окончания. rigor mortis. Well, we take our deceased by the hand, gradually we raise it, И поднимем ее. now let it go. As you can see, Как вы можете видеть, рука свободно my падает. hand falls loose. What's the conclusion? Death must have... Похоже, смерть наступила буквально 72 часов назад. То есть три назад. occurred more than 72 hours ago. The police У полицейских была верная информация. information appears correct. Данные полиции верны. Head trauma seems the Травмы головы может многому рассказать most начальник. promising, so we'll start there. For this,
Мне потребуется осцилляющее I need перо. an oscillating saw. Ошибись. Scalpel, scissors, some... I guess I forgot to clean the knife. Перепутал. The cut is made from... Нужно сделать аспирин. Нужно сделать аспирин. Аспирин, а потом я After which, we remove the skin and the top of the skull. Аспирин. After the basic На examination, первый взгляд оба повышают порядок. we can see that the brain's cerebral gyri in both hemispheres are symmetric. The brain looks good. Let's take a Прекрасно. Посмотрим на cross-section. него разрез. Ошибись. Some pathologists Некоторые мои коллеги предпочитают смотреть органы, не вынимая их prefer to тела. examine organs without removing them. However, for me, Но мне намного удобнее, когда объект изучения можно рассмотреть со всех сторон. Нужно пережить мозг на доступ. it's much more convenient to examine them on a board, which we'll do now. Поехали. Holding a long, narrow... Нам понадобится нож с длинными узкими, удерживая его доминантной рукой, осторожно надрезая череп мозговые нервы собой с обеих сторон. blade knife in the dominant hand, we slowly cut the cranial nerves on both sides. All the time, При этом все время нужно тянуть мозг на себя. pulling the brain towards us. Ау. So far, so good. Отлично. The hematoma Судя по всему, гематома никак не seems to повлияла. have had no effect on the brain. Pills. I need my pills. А что он может сказать? We can rule the fatal accident out as well. Можно вычислить несчастный случай с риском. Повышая мозг симметричный к ярко-выраженным изделиям. Brain is in good condition, Мозг спокойно в хорошем состоянии, так что вы so we have no choice but to proceed to the internal examination засветитесь к изучению остальных внутренних органов. of the other organs. Мозг в хорошем состоянии, гематома не повлияла на состояние. I grab a scalpel Мне понадобится скальпель, он это from my kit. The incision should be in the shape of a Делаем letter Y. Y это обрез. We use a deep cut to reach all the way Режем как можно глубже, чтобы достать до грудной клетки и ребер из into the ribs and to penetrate the abdominal wall. Right. Now we Теперь отделяем больше полосок и отводим peel back and в separate the skin. Now, we need to remove the ribs. We'll need the loppers for this. Это нам реберный кусочек. Quite a satisfying crunch, for some anyway. Такое состояние
Такое странное удовольствие. Не все. After removing Для инструмента, на который нужно обратить внимание после удаления. the cartilage tissue, we instantly notice two things. Firstly, Во-первых, нет никаких признаков состояния there is no congestion of the internal organs. This means Значит, несмотря на то, что окунь явно находится в состоянии гипотермии, это не стало причиной. that although the deceased was hypothermic, it didn't kill him. Secondly, Во-вторых, это по-моему. the deceased smoked like a chimney. So, we should take a closer look. We can see widespread На них очень даже заметны черные смолистые отражения, накапливающиеся за годы black and курения tarry сигарет. deposits caused by smoking cigarettes. Despite the tragic Легкий выглядит довольно отчаянно. Вряд ли их состояние складывалось мимо. Не знаю. Так обычно от того, что сигареты курят, люди не умирают. Очень редко. Очень редко такое бывает. У нас почти во всем мире люди курят сигареты всю жизнь. Люди курят. И я даже никогда не слышал, когда на новости кажется, что человек погиб от того, что курил. Но это невозможно. Да, от того, что в том получается проблема, тем, что ты не можешь иметь детей. Поесть вот это же человек. То есть, потому что из-за того, что типа человек курит, у него потом перестает работать некоторые функциональные органы, которые нужны для того, чтобы сделать задачи, чтобы это сделать. Поэтому такое никогда я не вижу. condition of the lungs, they are not the cause of death. Alice smoked too. Элис тоже курила. It didn't Но я убила не это. kill her, but what was I talking about? Lungs. Yeah, yes. Advanced inflammation. Легкие с обширными черно-серыми отражениями ярко выраженные признаки воспалительных изменений и обширного вздутия легочной ткани, вызвавших курением сигарет. Комментарий. Прогрессирующее на воспаление легких не является причиной гибели. What now? The syringe. Now's a good time to collect some samples. Specifically, 3. The eye, the heart, and the bladder. I'm interested to see the concentration of alcohol in the body. Vitreous humor analysis is very useful tool in indicating long-term alcohol abuse. 5 milliliters from the left ventricle should do it. Left on the bladder, we drop about 10 milliliters of fluid. Now we take our samples to the centrifuge, but before I do that, I need to find my notebook. My dyscalculia means that I always double-check the settings. Please excuse me while I run and fetch it. Здравствуйте, я Кэйт Брус, репетитор из Нью-Арес у игры. Никак не могу создать разумное, начинаю доказывать, что вы намеренно не играете не за Хэма. В любом случае, как вы знаете, мы бы хотели почти память вашей жены. Статья о научной работе будем оставить отзывы. Оставляем вам свою визитку.
вместе с запиской. Я хотела бы поговорить с вами по телефону, Сеневич. Надеюсь, вы будете дома. И его с уважением, Крис Фроуз. This whole thing is covered in stains. I should check this out under the microscope sometime. They definitely pay me too little for this. They definitely pay me too little for this. It won't be needed for the next 2 months. Wednesday. It's not my favorite day. Although it's certainly better than Monday. Stephen didn't clean up after himself. Again. Awful. It would be good to finally repair the coffee machine. I guess it was in another life. Let's get back to the examination. We put all of the samples into the rotor. Now, we set the appropriate time and speed. Так, 5 минут. Десять минут 85. 10 минут 85. Не помню. Десять минут 75%. Okay, let's roll. Запуск. Минус 70%. Тридцать пять минут 25%. Тридцать пять на 25. Ты забодал. Что за время?
Чё за... Есть минут на 75. Да ё-моё, что за дичь? Я не понимаю, ты представляешь? Десять минут 85. Короче, друзья, давайте это попразднуем. Я не понимаю, что мне дальше нужно делать. Сейчас я немножко подумаю и вернусь. 70. Так. Ну, 15:70. Так, тут. А, здорово. Oh shit. The fuses again. Where were we? Oh yes. The blood alcohol concentration. Let's see what we've got here. У нас Everything's separated as it should. Our lab is closed until tomorrow after the last, incident. However, Но он считает, что любимым парфюмом Тоби был Атом. considering that Toby's favorite eau de parfum appears to be ethanol, I'm guessing Это едва я смогу меня. results won't surprise me at all. Let's go further. We will now focus on the cardiovascular system, specifically the heart. We remove the organ and examine it closely. We look for dark Наш цель обнаружить темные участки, видевшиеся гипоксии, тромбы и любые другие тайны. toxic areas, clots, or other elements that stand out as abnormal. At first glance, the heart looks fine. The pulmonary Похоже, это вещество и аорт, но trunk and aorta seem to be in good condition. There are no никаких патологических изменений, которые могли бы привести. pathological changes that would have contributed to Toby's death. Это вещество и аорта, но без патологических изменений. Второй следующий анализ среза не обнаружено. Now let's take a closer look. Size is normal, healthy, and color. As expected, the stomach has no major external damage. We must now cut it open and inspect inside. We will do it carefully so that its contents do not spill out.
We open the stomach along the greater curvature, from the heart to the pyloric end. Oh, I already feel like there's something left inside. Okay, large amount of gas, small amounts of yellow, grayish food content, resembling some kind of meat. Either our deceased hadn't eaten in days, or the bulk of his stomach had already found a way out. Looks like I'll have to find the missing contents. There are two ways here. One is up. Yes. And the other is... It couldn't have been suffocation. Could it? I'll add this to the list and move on to the deceased's neck. At first glance, the trachea looks normal. Same result as with the stomach. The external inspection doesn't tell us anything. This time we'll cut on a tray. While cutting such a small organ as the trachea, we must make a precise incision. To be able to cut with the very tip of the blade, we must hold the scalpel as we would a pen. And after careful examination and deduction, we've got it. A clogged trachea. It's time to summarize the whole thing. Based on the report, preliminary documentation, it's safe to assume that the deceased passed out after consumption of alcohol and then fell asleep on his back. Then the gastric contents refluxed and flooded the airways, causing death. That's why we don't forget about the recovery position of the parties. Асфиксия, удушение. Погибший, скорее всего, уснул и потерял сознание после употребления большого количества алкоголя. Высокая концентрация алкоголя подавила сигналы мозга для вызова водного рефлекса, что привело к удушению. Потому что падение не может быть, обморожение не может быть, а алкоголь не может быть. And now it's all clear. The death was suffocation. Now, signature. The mystery is solved. But for us, this is not the end. First, the dead body needs to be cleaned up. For this, we will need to close the body and grab the needle. First, we unroll the skin flaps. And then, we sew the deceased back up. I'm using the baseball stitch technique. This stitching method is very strong and quick to do.
Готово. Beautiful. Чудесно. Now we say goodbye to the deceased Попрощаться с Мэнпейджером. and put them safely in the fridge, ready for the next stage of their journey. God, I'm tired. I'll drop these samples off at the lab on the way to the bar. I'll call Steven. Позвоню I Стиву. don't feel like drinking alone today. Загрузка. Что это? Черепа потерялись, и нас поубили черепа. Эта игра 2 года назад вышла. Сейчас 26-й, а на 26 прошу. Chapter 1. Chapter 1. Forgive me. Тяжелая часть. What? Что? Что? Christ. What a dream. Fuck. Голова сквозь. Все, друзья. Спасибо за просмотр. Поставь лайк и колокольчик. На сегодня это все. Всем удачи. Всем пока-пока.